നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പൊതുവായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സച്ച് ആസ് energy, mass, charge, linear or angular momentum remains constant in an isolated system. ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനർജി മെഷർ ചെയ്യാം, മാസ് മെഷർ ചെയ്യാം, ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാം, ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം മെഷർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഫിസിക്സിൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് an observable or a physical quantity remains constant in an isolated system, means no external force is acting on the system, no external influence. Okay, so conservation laws എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are some principles that describe the total value, that define that the total value of the observable remains constant in an isolated system. Okay, but in a dynamical physical system എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ where the observables, many of the observables change their values with time. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാത്ത് ടബ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ബാത്ത് ടബിൽ കേസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ മെറ്റീരിയൽ, വാട്ടർ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എനർജി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ എനർജി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം, നമുക്ക് താഴേന്ന് ചൂട് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് വരുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൈനാമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം മെനി ഓഫ് ദി ഒബ്സർവബിൾസ് ചേഞ്ച് ദർ വാല്യൂസ്. But in some cases there may be some physical observables which do not change with time. ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾസ് ഉണ്ടാകും. Such observables are called constants of motion. ആ ഒബ്സർവബിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് constants of motion. The principles explaining the constants of motion are referred to as conservation laws. അപ്പോൾ conservation laws എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that principle explaining the constants of motion. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ എന്താണ് constants of motion എന്നുള്ളതൊക്കെ. The term conservation refers to something which does not change with time. അപ്പോൾ conservation എന്ന് പറയുമ്പോൾ constant. Conservation constant, okay, that does not change with time. That means it has same value both before and after an event. But before the collision എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ before the collision and after the collision the physical quantity is same. In mechanics there are three fundamental quantities which are conserved. അതൊക്കെയാണ് linear momentum, energy and angular momentum. These are conserved quantities. Okay, നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് dp by dt equal to 0. That means p is a constant. Here നമ്മളൊരു കൊളീഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബിഫോർ ദി കൊളീഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി കൊളീഷൻ ദ മൊമെൻറ്റം p plus pa. After the collision the rate of change of the momentum, total rate of change of the momentum is constant. That means p plus pa is constant, right? Total momentum is constant, that is concept. This is the constant of motion. P plus pa is the constant of motion. In a spherically symmetric field, the linear momentum varies with time.
but both the angular momentum and the energy are constant of motion. In spherically symmetric field എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വേരീസ് വിത്ത് ടൈം. നമ്മൾ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കാണുന്നത് ബൈ ഡ്രോയിങ് ദ ടാൻജൻറ്റ്. Okay, അപ്പോൾ അത് varies with time. You can find that varies with time, but their angular momentum and energy are constant of motion. Spherically symmetric in the case എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ another important matter is that the conservation laws in physics that arise due to the symmetries. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് symmetries? There are four main symmetries. The four main types of symmetries are translation symmetry, rotation symmetry, reflection symmetry, and glide reflection symmetry. നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. Translation symmetry എന്ന് പറയുമ്പോൾ in a translation everything is moved by the same amount and in the same direction. Every translation has a direction and a distance. അപ്പോൾ ഈ സ്മൈലി ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ, ബിഫോർ ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് സം ഡിസ്റ്റൻസ്. After the movement, after the translation and before the translation, the smileys both are same, right? Okay, അത് നേരേഖയിലല്ല മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി സെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ റൊട്ടേഷൻ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിമെട്രി എന്ന് പറയും. റൊട്ടേഷൻ സിമെട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ റൊട്ടേഷൻ ഫിക്സസ് വൺ പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ റോട്ടോ സെൻറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. and everything rotates by the same amount around that point. ആ പോയിന്റിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും around that center point, roto center. So every rotation has a roto center and an angle. Okay, ഈ സ്മൈലി നമുക്ക് ബിഫോർ റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ആഫ്റ്റർ 90-degree rotation, and every point in the object is rotated around the rotocenter. So it is rotated a 90-degree, and after the rotation you can see that it is rotated. അപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക് ആണല്ല, ഇത് തിരിച്ച് ഈ പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ആഫ്റ്റർ 90-degree ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്. ബട്ട് ഈ മോഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയും. റിഫ്ലക്ഷൻ സിമെട്രി നമുക്കറിയാം. റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫിക്സസ് എ മിറർ ലൈൻ in the plane and it exchanges every points from one side of the line with the points on the other side of the mirror. ഇതാണ് മിറർ. അപ്പോൾ ഇത് exchanges every point to the other side at the same distance from the mirror point. Every reflection has a mirror line. Okay, if there is a reflection then there is a mirror line. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ. ഗ്ലൈഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഗ്ലൈഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് എ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരലൽ ടു ദി മിറർ. ഗ്ലൈഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ, then a translation along the mirror line. Every glide reflection has a mirror line and a translation distance. So before the glide reflection, smiling എങ്ങനെയാണ്, mirror reflection നടന്നു, then a translation നടന്നു. Okay, so this is the after the glide reflection. Symmetric ആണോ? നിങ്ങൾ പറ. Okay, then geometricals. There are two important types of symmetries: geometrical symmetries, dynamical symmetries.
Geometrical symmetry is known that is associated with space and time. Okay, these geometrical symmetries arising from the homogeneity of space and time, the isotropy of space, and the invariance of the Hamiltonian under inversion of space and time. The dynamical symmetries arises when there is an interaction with the system, or there is an outer interaction. Okay, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പുറത്തുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if there is an interaction with the outer system, then we can say that there is a dynamical symmetry. അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ലോസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസർവേഷൻ ലോസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്: കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ട്രാജക്ടറി ഓർ പാത്ത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. Based on these laws, some elementary particles have been predicted and discovered later. Application of conservation laws in a problem helps us to predict some certain effects will occur or not. Okay. അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് വർക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.